In this episode, we explore three Spanish treasures. In Valencia, medieval streets meet bold, futuristic architecture, from the towering Torres de Serranos to the dazzling city of arts and sciences. In Granada, the legendary Alhambra rises above the city, its palaces, gardens, and courtyards a masterpiece of Moorish art. And in Seville, grand cathedrals, colorful plazas, and the rhythm of flamenco bring the heart of Andalusia to life. Get ready for an unforgettable journey. Over the past few days, we've traveled along the Orange Line, Barcelona, Spain. This morning, we switched to the Yellow Line, continuing our journey through Spain and Portugal. Some familiar faces stay with us, while new companions join at Barcelona Airport. With fresh excitement, we head south toward the vibrant city of Valencia. Welcome to Valencia, Spain's third largest city, where medieval streets meet bold modern architecture. Our first stop is the Torres de Serranos, a majestic 14th century Gothic gate that once stood as one of the main entrances to Valencia. Built in 1392, it served both as a defensive fortress and a ceremonial gateway, welcoming royalty and dignitaries into the city. The twin towers soar above the skyline, their elegant arches and stone battlements reflecting centuries of history. Walking beneath them, you can almost imagine the processions and guards of the past, a true symbol of Valencia's medieval heritage. Our guide led us on a walking tour through Valencia's old town, and every narrow street and summit plaza seemed to have a story to tell. At Plaza de la Virgen, we stopped to admire the Torre fountain, honoring the river that has shaped the city for centuries, with Neptune and his bronze companions keeping watch. Hello! We are now in Valencia, España. It means we are in the Spain and the heart of Valencia. Behind us is, you can see, it's a city hall, right? Yeah. This is how the city whole area like. আমি এখন যে জায়গাটাতে দাঁড়ায় আছি এটা হচ্ছে ভ্যালেন্সিয়া সিটি হলের সামনে। এটা হচ্ছে টোটালি একটা বিগ স্কোয়ার এখানে। আর আমার পিছনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে সিটি হল। তবে এখানে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর কারুকার্য একটা জিনিস দেখবেন যে পিছনে দেখছেন এটা গম্বুজের মতো, প্রত্যেকটা নিদর্শনই এখানে যে দেখেন গম্বুজের মতো আছে। এর মানে কি 1300 to 1500 সেঞ্চুরি টাইম এই এরিয়াটা পুরো অঞ্চলটাই আসলে মুসলিমরা শাসন করত। আর ওই অনুপাতে ওই ধরনের এই স্ট্রাকচারগুলি করা হয়েছিল। Hi, welcome to Valencia. Yeah, hello, welcome to Valencia. España. We are now in Spain. And this is Valencia. And behind us is City Hall.
This is City Hall. Yes. Yeah. Yes. Yeah. This is the City Hall, and there is a very nice place to be seeing here. Yeah, so every building has its own design. Yeah. Yeah, it's very beautiful. You should come to Valencia. Yeah. History is all here. Yeah, it's all here. From the City Hall balcony, we looked out over the bustling Plaza del Ayuntamiento. Fountains sparkling, the city alive with energy. And inside the Mercado Central, sunlight streamed through the stained glass domes onto vibrant stalls overflowing with fresh seafood, aromatic spices, Iberian ham, and the city's famous horchata, a feast for the senses and the perfect snapshot of Valencia's daily life. This morning, we set off toward Granada, cradled at the foot of the Sierra Nevada. Through the bus window, we caught our first glimpse of the Alhambra, its towers and walls rising above the city like a living storybook.
You can almost feel centuries of sultans, scholars, and artisans leaving their mark on every stone. আমার সামনে যে ভবনটি দেখতেছেন এটা হচ্ছে গ্রানাডা, মানে স্পেনের গ্রানাডা এরিয়ার আলহামরা, মানে রেড হাউস বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি 1200 থেকে 1500 হিজরিতে যে আসলে মুসলমানরা যে এই পুরো ইউরোপ জুড়ে যে তাদের রাজত্ব করছিল, এগুলি হচ্ছে নিদর্শন। এগুলি এগুলি মুসলমানদের দ্বারা তৈরি করা, এবং মুসলমানরা যে মরিশ ডাইনেস্টি এটাকে করছিল। তবে আমরা এখানে টিকিট পাই না, কারণ এখানে টিকিট নিতে হলে প্রায় 1-2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আগে বুকিং দিতে হয়, যেটা আমাদের জানা ছিল না। তো আমরা বাইরে থেকে এটার ছবি নিচ্ছি আর কি। Hello, hi. Welcome to Granada. Welcome to Granada. And we are now in Alhambra. Alhambra. The first Alhambra. First spot of our today in Granada. And this is what you're seeing in Alhambra. Alhambra is something like the red house. So unfortunately we unable to get the ticket. So we have to see the view from outside. And we have to explore the old town also. Yeah, later we'll go to the old town. Yeah. Okay, this is the Alhambra, one of the palace outlook view. Even from the gates, the Alhambra is breathtaking. Built by the Nasrid dynasty in the 13th century, it was the last Muslim stronghold in Spain. Its intricate walls and commanding position tell stories of power, culture, and resilience, history carved into stone that's impossible to ignore. While some explored the palace, we wandered the old town in Alhambra's shadow. Narrow cobbled streets, Moorish façades, and hidden courtyards made it feel like stepping back in time. Every corner whispered stories of artisans, scholars, and families who once lived here. A quiet pulse of Granada's rich heritage. এটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট আলহামরা যে প্যালেস আছে গ্রানাডা প্রভিন্সের, স্পেনের গ্রানাডা প্রভিন্সে আলহামরা প্যালেসের, এটা হচ্ছে এন্ট্রি। আমরা এখন এখান থেকে ডাউন টাউনের দিকে যাচ্ছি। স্পেনে আসার পরে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে এখানে যেখানে যে দেখেন সামনে একটা ঐতিহাসিক ভবন, এবং এটার ভিতরে একটা গম্বুজ, এরপর এদিকে দেখেন একটা গম্বুজ, কিন্তু এটা পরে এখানে একটা প্লাস চিহ্ন লাগানো হয়েছে যে 1200 সেঞ্চুরি থেকে 1500 সেঞ্চুরি পর্যন্ত স্পেনে যে মরিশ ডাইনেস্টি ছিল তারা এই অঞ্চলটায় শাসন করছে, মানে ইউরোপের প্রায় বিশাল একটা অংশ তারা শাসন করছিল। আর ওই সময় এই ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলি তারা যে করছে এগুলি এখন ইতিহাসকে বহন করছে, যে আসলে ইতিহাসের যে সভ্যতা, যে সংস্কৃতি মুসলমানরাই প্রথমে করছিল, এবং পরবর্তীতে এখন খ্রিস্টানরা এটা ডমিনেট করছে। তো এই ধরনের নিদর্শনগুলি স্পেনেই শুধু দেখা যায়, স্পেন বা ফ্রান্সও কিছু কিছু আছে, স্পেনেই খুব বেশি মনে হয়। As Mijas came into view, its whitewashed houses shimmered in the sun, stepping off the bus. We were greeted by calm streets.
আমার সামনে যে সিটিটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে পুরা মালাগা সিটি। এটা একটা ছোট্ট প্রভিন্স, স্পেনের একটি ছোট্ট প্রভিন্স। আর আমরা এখানে যে স্পটে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে প্রায় মেবি 1 কিলোমিটার আপার লেভেল। আর এটা এই ছোট্ট টাউনটির নাম হচ্ছে মিহাস। আর এই মিহাস আমরা এখন আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো। A nod to the village's famous donkey taxis. Once working animals, now a beloved tradition and one of Mijas' most charming symbols. এই জায়গাটা হচ্ছে স্পেনের মালাগা প্রভিন্সের মিহাস পল্লী। এর ছোট্ট একটা শহর, আমাদেরকে আজকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। আর এখানে ঐতিহ্যবাহী একটা পরিবহন ছিল, আগে গাদার গাড়ি ইউজ করতো, গাদা পরিবহনের একটা বিশাল অংশ, আর ঘোড়ার গাড়ি। তো এখন আধুনিকতার সাপ সব জায়গায় নিয়ে আসছে। তো তাদের যে ঐতিহ্যটা তারা এখনও চালু রাখছে। তবে হ্যাঁ, এগুলিকে এখন এই পরিবহন মানে ট্যুরিস্টদের জন্য ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, নর্মালি যেমন 15 ইউরো একজন, 20 ইউরো 2 জন, এটা এগুলি দিয়ে পরিবহন। তারা এই যে ছোট্ট শহরটা এটা ঘুরে দেখাবে গাদা দিয়ে। জায়গাটা খুবই সুন্দর দেখার মতো। এখন যে জায়গাটাতে আছি এটা হচ্ছে স্পেনের মালাগা প্রভিন্সের এটা একটা ছোট্ট একটা শহর, গ্রামাঞ্চলে বলা চলে। এখানে অনেক কিছুই আসলে এরা এর যে ঐতিহ্যগুলি বজায় রাখছে। যেমন আগে যেরকম ছিল ঘোড়া দিয়ে এরা মালামাল বহন করতো, এখনও এরা এগুলি রাখছে। তবে হ্যাঁ, টুরিস্টদের জন্য রাখছে আর কি। এই যে দেখতেছেন অনেক ঘোড়ার গাড়ি এখানে। এগুলি হচ্ছে গাদার গাড়ি, গাদা দিয়ে ওরা এখনো চলাচল করে। আবার ওইদিকে সামনে আছে ঘোড়ার গাড়ি। খুবই সুন্দর একটা, এই যে দেখুন অঞ্চলটা কত সুন্দর দেখার মতো। পাহাড়ের গা ঘেঁষা সুন্দর একটা শহর। এই শহরটার নাম হচ্ছে মালাগা। আর এটা হচ্ছে আমাদের বাস, এই বাস দিয়ে আমরা আসছিলাম। যে আমাদের ড্রাইভার। Our guide led us through narrow cobblestone streets, where flower-filled balconies and pristine white walls told stories of centuries past. We learned how Phoenicians and Moorish shaped this village and how it evolved after the Reconquista. Every street seemed to hold a little secret of Andalusia's history. আমরা এখন হাঁটতেছি মিহাস পল্লীতে। এটা হচ্ছে মিহাস পল্লী, স্পেনের মালাগা প্রভিন্সের। এটা একটা ছোট্ট শহর, পল্লী শহর মিহাস। আর আমার পিছনে যে দেখতেছেন পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেই বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে, ওটাকে অনেকটা সান্তরিনী, গ্রিসের সান্তরিনীর মতো। এই যে দেখেন বাড়িগুলি কত সুন্দর। আর এখানে এটা লাভলি সিটি, এখানে মানুষ থাকে, বসবাস করে। খুবই সুন্দর। দেখেন আমার পিছনে একটা সিঁড়ি কত সুন্দর। Climbing a quiet path, we were treated to our first panoramic view. White houses cascading down the hillside, red rooftops glowing in the sun, and the Mediterranean Sea sparkling in the distance. It was postcard perfect, the kind of view that makes you pause and just take it all in. During a short ice cream break, we wandered to the Vista panoramic view, soaking in the full village from above. Rolling hills, scattered white homes, and the shimmering sea beyond. Every angle felt like a painting. Hello. Hi. Welcome to Spain. And we are now in Malaga. Welcome to Malaga. But this is Mijas. This is Mijas, ছোট্ট টাউন। আর আমার পিছনে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে স্পেনের একটা প্রভিন্স, ছোট্ট প্রভিন্স। এটা হচ্ছে মালাগা। আর মালাগার যে মিহাস যে একটা টাউন আছে, ছোট্ট টাউন, এই টাউনটাতে আমরা এইমাত্র আসছি।
আর পিছনে যে সিটিটা দেখছেন এটা হচ্ছে মালাগা। ওয়েলকাম টু Malaga. Malaga. Mijas. On our way back, we passed Plaza di Serrano, once home to a traditional bullring. Now, its whitewashed buildings and vibrant flowers reflect Mijas' rich heritage and peaceful charm, a perfect spot to pause and feel the history beneath your feet. In the main square, we capture the essence of Mijas, quiet streets, historic towers, and charming corners that make this village feel timeless. Every photo told a story, and every turn revealed a new slice of Andalusia's soul. Today we're off to one of southern Spain's most dramatic towns, Ronda. Perched high above a deep gorge, this city has seen centuries of history, from Roman foundations to Moorish palaces and daring bandits. As we wind along olive-lined roads, anticipation builds for the breathtaking views and timeless charm waiting ahead. We've arrived in Ronda, greeted by its historic streets and soaring cliffs. Meeting our local guide, we're ready to uncover centuries of stories. From ancient settlements to modern legends, all etched into this hilltop town. Our walking tour begins in Ronda's old town where narrow, winding streets sandwiched buildings echo its Moorish past. Along the way, we discover charming plazas, vibrant flower-filled balconies, and local shops that make this town feel frozen in time. Next, we visit the Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, a 17th century Baroque church. Inside, it houses the revered incorruptible hand of Saint Teresa of Avila, a testament to faith and history intertwined. Outside, the elegant foyer blends seamlessly into Ronda's historic streetscape. Crossing into Alameda del Tajo Park, we soak in panoramic views and hear stories of literary legends like Ernest Hemingway, who immortalized Ronda and for whom the bell tolls, and Orson Welles, whose ashes were scattered here. Nearby, La Dama Goyesca statue honors the women of Ronda and its famed Goyesca bullfighting festival. Stepping toward the railing, El Tajo Gorge unfolds beneath us, sheer cliff splitting the town in two. This natural fortress shaped Ronda's history, offering defense from invaders for centuries. From Roman outposts to Moorish strongholds, the gorge has witnessed it all, leaving us in awe of nature's drama and human resilience. Before leaving Ronda, we visit Plaza de Toros, one of Spain's oldest bullrings, and the Bull Monument, celebrating a tradition that shaped the town's culture. Here, history, artistry, and passion come together, giving us a deeper sense of Ronda's spirit. At last, we arrive at Puerto Nuevo, the most iconic symbol of Ronda. ওয়েলকাম টু স্প্যানিশ রোয়ান্ডা। আমরা আছি এখন স্পেনের একটা শহর রোয়ান্ডাতে, রোয়ান্ডা প্রভিন্সে। আর দেখুন কত সুন্দর, এটা ব্রিজের উপর থেকে আমরা, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস কল? গডস। ও মাই গড। হ্যালো, welcome to Ronda. Completed in the late 18th century after more than 40 years of construction, this impressive bridge spans the dramatic El Tajo Gorge, a deep chasm that splits the town in two. Rising over 100 meters high, it connects Ronda's historic Moorish quarter with the newer Spanish side. From here, the views are breathtaking, sheer cliffs dropping into the gorge below, whitewashed houses clinging to the edge and rolling hills stretching beyond. With its stone arches and timeless design, Puerto Nuevo is more than a crossing. It's a powerful blend of engineering, history, and natural wonder, standing as the heart of Ronda's unforgettable beauty. Our first glimpse of Seville is the striking Torre del Oro, standing proudly by the Guadalquivir River. Built in the 13th century during the Almohad dynasty, it once guarded the city and is said to have stored treasures from the New World. Its golden reflection glimmers, welcoming us to this enchanting city. From the Torre del Oro, we stroll through streets scented with orange blossoms. Horse-drawn carriages clip-clop by, and soon the grandeur of Seville Cathedral. The Real Alcázar comes into view, a perfect introduction to Seville's historical tapestry. A quick stop at Iglesia Colegial del Salvador shows Seville's Baroque elegance. Then, at the Seville Cathedral, we marvel at the largest Gothic cathedral in the world. Built on a former mosque, the Giralda Tower rises above us,
blending Islamic and Christian design. While inside lies the tomb of Christopher Columbus, connecting past explorations to our present journey. Okay guys, so now we are here in Alcázar in Seville. Here we are at the Real Alcázar of Seville, a stunning royal palace and a proud UNESCO World Heritage Site. Its mix of Moorish, Gothic, and Renaissance styles makes it one of the most beautiful palaces in the world. If it looks familiar, that's because the Real Alcázar was also featured in Game of Thrones as the Palace of Dorne. Walking through these gardens and courtyards feels like stepping into history and a fantasy world at the same time. As our journey through Andalusia comes to an end, we reflect on the stunning cliffs of Ronda, the timeless streets of Seville, the vibrant charm of Valencia, and the historic beauty of Granada. From the dramatic El Tajo Gorge to the grand Real Alcázar, every moment has been unforgettable. With cameras full of memories and hearts inspired by centuries of history, here are some snapshots from our adventure across Spain.